asalaamaaleykum mbokk yi ñooy seetaan welcome to another episode of Takusani man la seen xarit Roxi Camara fii si Teledal may ànd ak yéen saa su ne xam naa ne nag nomoon ngeen ma parce que man nomoon naa leen dama xawoon a sibiru bu ndaw nii rek waaye léegi alhamdulilah taxut tey luñ leen indil macha allah xam naa ne di ngeen kontaan si Takusani nag comme nuñ ko dee defee all the time breakal down everything luñ leen amal si table bi xam nga pour ngeen mun a relax chill enjoy yourself parce que Takusani diisalu dara comme nu ma ko dee waxee rek it's just like me repeating myself again ñun bëgguñ dara mu diis bëgguñ dara mu miti den bëgg a xoolal yëpp nice ngeen toog time bi parce que man dama bëgg a maalo bu tànga comme nga añ nii ba pare mu des nii nga jël tàngal dama bëgg ngeen tàngal seen maalo yu tàngay teg jàkkaarloog man ma indil leen xibaar indil leen news xoolal ñu bëggee teg seen ataaya teg seen juice toog ak seen famille mu nice ba bëgg a dee parce que Takusani soo gisee ñun ñu ñëw pour yéen famille yi la yéen ñu nekk seen kër yi bëgguñ ngeen boot bëgguñ ngeen feel ne ok amuñ lu ñoo seetaan moo tax ñu ñëw fii te man xam ngeen ne comme like su ma ñëwee rek yëpp ay nice léegi si Takusani tey amal neen leen news flash suñ jógee foofu noonu doxantu tuuti dem Gambians abroad ñu jógee foofu noonu dem home stories lana xew si dëkk bi jógee foofu noonu dem last weekend yéen xam ngeen ne man nag boobu mooy suma favorite last weekend parce que ma roumboulement yi moo ma yëngal neen dem for a short break su ñëwee rek fi gën a nice welcome back comme nu ma leen koy waxee man bëgguma dara lu metti last time nag ñëw naa di wax mbiri marriage understand nga ne marriage is not by force ma am some men that were attacking me on the comment section but the thing is kenn waxut ne comme bul sëy kenn waxut ne comme bul muñ what I was trying to say moo nekk ne daf ko jarut pour nga reyante si mbiri sëy loolu laa doon wax waaye am na yenn góor ñoo xam ne ñoom the only sunna they know is Islam may na ma mataka be ñeenti jabar but Islam dafa am tam lu wax su nekkee ne mun nga ko yore su nekkee ne ding leen emale te yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam du sunna boobu rek la joxe waaye dafa mel ni am na suma yeena mbokki góor yoo xam ne xam nga maa ngi la ñuy rap di moo tax ma ne suma mbokki góor fu bu lee ma mere that's the only sunna they know ñii di ma xas si comment section bi ñii di ma lii ñii di ma lële te man at the end of the day I will just tell you guys the truth take it or leave it take it or leave it because at the end of the day sëy ba dee amul fen waxuñ ko fen si alxuraan bi ma ne ko waxuñ ko fen si alxuraan bi waaw ñaari nit daal su ñooy ànda ñu toog ba keneen ki fiil ne munta dem balaa muy toog di njaaloo wala muy def loo xam ne yàlla santaane wu ko foog naa am nga right pour paak sa bagage ka dem boobu daal nekku de only sunna buñ wax waaw du only sunna yéen nag sunna boobu rek ngeen xam am na yeneen sunna yoo xam ne wax leen ko la moo tax boobu rek moo nekk boo xam ne da ngeen ko day ko jox power you give it power without no regrets power ngeen ko jox anyways man daal su nekkee ne am na ñu ma mere baalal leen ma waaye tamit at the same time I go repeat am again because system have to change system bi dafa war a change xale yi ñoo dee gën a sonna si sëy yoo xam ne they are toxic and these are things that society don't talk about because at the end of the day loo wax ñu ne jigéen da nga war a muñ jigéen da nga war a muñ sëy ñaar la yàlla xoolal sëy du jigéen rek jigéen ak góor yëpp la yàlla santaane pour ñu sëy but there are certain people seen mindset moo nekk ne jigéen bi moom rek a war a sëy wala jigéen bi moom rek a war a def certain stuff yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan fay ak njabootami daf daan caaxaan ak ñoom jabarami xam nga di riite wanteeg ñoom waaye fii tey kër boo dem moo tax our generation 80% of us
we don't know what love is or lan mooy relationship because at the end of the day di nga gis ne ku nekk si relationship mu nekk xale so lu mooy gis comme papaam di ko def si kër bi wala yaayam ak papaam nu ñooy dundee si biir kër bi moom loolu la mooy fiir ne loolu mooy love wan leen seen doomi love wan leen seen doomi tamit góor tamit you can be soft you know you can be soft as well understand nga kenn waxu ne doo yar sa doom kenn waxu ne comme doo wane góore yaa sa biir kër but at the same time xam nga not all the time ñuy gis xadar bi di gis seen papa muy taaka ñu gis seen papa muy doo seen yaay wala mu xam nga mu koy altu because at the end of the day ñoom loolu la ñuy ñëw ba feel ne loolu mooy love wala loolu mooy sëy te loolu mu ngay yàqal lu bëri si generation bi and we really need to watch out for that because soo gisee tey ñu ne sëy kër bu neex dara daaxu ko kër bu neex dara daaxu ko kër boo xam ne xolal dañooy bokka lekk bokka kafoo bokka ree waaye léegi kër boo ne koŋ-koŋ ah ba pa bi ne ko xala da ngay backstand so at the end of the day like def nga that fear into your family's heart suñ génnee ñoom okay there would be a saint understand they nekk like angel at the house but the moment you génna they will have another picture because they will have two faces because at the end of the day they will actually be xam nga dañoo bëgg a luñ mi seen kër yëpp ak luñ ñooy aaye yëpp ñu def ko si mbedda bi yar leen seen doomi waaye yaree leen si wee boo xam ne duñ lack confidence si wee boo xam ne fuñ taxaw dinañ xam what love is what everything is but nekkul ne comme xadar bi nii dóor yarut kenn dóor su doon yaree tey am na ñu bëri duñ ekkati seen bët xool nit soo man daal loolu rek a tax bay wax xam nga ñu tàkku sax ñu waxtaan nii rek ona sagam bëggee du dara nag bu kenn mer neen dem for a short break suñ ñëwee rek ñu gën a waxtaan gën a bëggee gën a kontaan yéen a ma gën a xam bu leen mer jëwriñ bi ñu dénk mbiri suuf si ak nguur yu ndaw yi honorable Hamad NK Bah même wone na nag ne nguuri Gambia maanaam du ñu jox benn ndàmpaay nit ñi nga xamante ne nag ñoom la ñu toj lii nga xam ne mooy seeni dëkkuwaay foofu sa sàllaaji moom honorable Hamad NK Bah mu ngi gaaraloon yi kàddu ci néegi député yi gannaaw bi nga xamante ne nag kii di député bu Sani Mentereng honorable Fatou Thiam moo sampoon laaj pour xam ñi nga xam ne nag ñoom la ñu toj seeni dëkkuwaay tey ñu doon ay tumaranke ba amatuñu fu ñu dëkka si la honorable Hamad Bah dal di indi leeral ne amul benn xaalis boo xamante ne nag mbaa ak lu mun a doon ndàmpaay boo xam ne dinañu ko jox ñii nga xam ne ñoom lañ toj seeni dëkkuwaay moom honorable Hamad Bah wane na nag ne ñii nga xamante ne nag seeni dëkkuwaay ñoom la ñu jot a toj wane na nag ne ñooñu amuñu benn kayit bu wóor bu wér wane na nag ne ñoom ñoo moom suuf soosu noonu te itamit nguur gi balaa moo jël ay jéego pour nag toj yeena ci béréb yooyu foofu sa sàllaaji nguur gi nag dafa jël ab yoon bi nga xamante ne nag moom la luwaa dal di tëral gannaaw si tamit wane na nag ne nguur gi naam bokk na ci li nga xam ne mooy seeni mbébét mooy utal ñii di askan bi ay dëkkuwaay waaye tamit wane na nag ne ñii nga xamante ne ñoom ñoo dal di am ay dëkkuwaay yoo xam ne amuñ benn kayit nee na loolu nag dépôt wut ak li nga xam ne moom la luwaa laaj wane na nag ne fi ñu xamee ci sàllaaji proper ak sàllaaji extension layout bi nga xamante ci atum 2003 jàpp 2007 si la ko nguur gi dal di sànc wane na nag ne ay béréb mu ngi fa boo xam ne askan bi mun nañu ko jëfandikoo waaye gis nañu nag ne am na ci ñenn nit ñoo xamante itam dañuy jël ay suuf yoo xamante ne nag waruñu ko te moomuñu ko te itamit gannaaw buñ leen dànkaafoo yi tamit sax loolu terewul leen pour ñu dal di tabax ci béréb yooyu noonu surtout nag ci dànkaafu bi nga xam ne mu ngi bàyyi ko ci département bu physical planning and housing. ñu jàll ci Independent Electoral Commission IEC mooy bunte bi nga xam ne ñoom ñoo ay taxawu lépp luy sànni carte ci biir réew mi wane nañ ne nag dina am by election foofu ca Brikama ak Mansakonko administrative area foo xamante ne nag am na ñaari ward
yoo xamante ne nag yooyu la ñuy defal lii di by election lii dina xew samedi fukki fan ci weeri January 2026 wane na nag ne woot yi ñooy Bantanjang nekk ca Brikama Area Council ak Kayaf nekk ca Suufi et Mansa Konko Area Council et IEC wane nañ ne nag ñoom pare nañu pour nag taxaw lépp loo xam ne mooy by election sànni carte googu noonu ci kaw loolu ñi ngi ñaax ñi nga xam ne nag ñooy askan bi pour ñu génn bokk ci li nga xam ne moom mooy by election boobu noonu et IEC ci xibaar yi ñu feeñal wane nañ ne nag lii nga xamante mooy nomination pour candidate yu bëgg a bokk ci by election bi loolu dina xew diggante ñaar fukki fan ak juróom ci weeri décembre ba ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci diggante juróom-ñetti waxtu ci suba ba ñeenti waxtu ci ngoon ci maakaani IEC yi nekk ca Sibanor ak ca Mansa Konko wane nañ ne tamit ñi nga xam ne nag ñooy candidate yu bëgg a bokk mun nañoo dem jël lii di nomination kayit yi nii foofu ci IEC seen regional office yi li ko dooree nag ñeenti fan ci weeri décembre wàllum campagne bi nag pour by election bi dina nekk diggante ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeri décembre ba juróom-ñetti fan ci weeri lii nga xam ne mooy January 2026 ñu jàlla ci Bundung High Court bi nga xam ne kii di Justice Ay Jaane moom moo ko jiite moom it bu yàggut jox na beel ñaari jigéen ñoo xamante ne kii di uyoo Hawa Konte ak Ummi Sawane ak benn jigéen boo xamante moom tamit mu ngi uyoo Fatou ak Camara gannaaw bi nga xamee ne dañ leen joxoñ baaraami tuuma ne dañoo am nag ab xale boo xam ne moom la ñu jongal xale bi nag tuddoon Sadio Konte mu far nag jaar ci génn àddina ñoom jigéen yooyu noonu nag ñu yóbbu leen fi nga xam ne mooy ca néegi àtteekaay gi foofu nag ci tuuma bi wane nag kii nga xam ne mooy Awa Konte ak Ummi ñoom ñëpp maanaam bokk nañu ci li nga xam ne nag mooy jongal lii di xale boobu di Sadio Konte mi nga xam ne dafa mujjee génn àddina ñoom ñette yëpp wane nañ ne daal tuuma buñ leen teg daanaka nanguwuñu ko ci kaw loolu nag àtte bi dañu koy toxal ba fukki fan ci weeri décembre ab ndaw boo xamante daan na wuyoo Pa Baro mu doon koo xamante nag ku ñu ràññee woon la ci wàllum journaliste boo xam ne daf day yëngatu ci mbiri tàggat yaram bu yàggul rek moom moo génn àddina moom Baro mi toolu ci ñetti fukki at ak juróom-ñeent mu doon liggéey fi nga xam ne mooy ca Afri Radio mu doon koo xamante ne nag ku ñu ràññee woon la ci liggéey boo xarañ boo xam ne mu ngi ko doon def ci ay xibaar yoo xam ne daan na ko joxe ci wàllum lii di tàggat yaram moom nag wane nañ ne ci dëkkuwaayam foofu la génnee àddina loolu nag ñëw doon ab tiis ci njaboot yi nga xamante ne nag ñoom ñoo nekk ci wàllum lii di tasam xibaar te moom dem si yàlla soosu Pa Baro doon na tamit koo xam ne nag joxoon nañu ko ay raay ci liggéey boo xam ne mu ngi ko doon def foofu ca Afri Radio ci kaw loolu nag yi nga xamante ne nag mooy askani journaliste yi nekk ci réew mi ñëpp nag ñoo ci naxaroo di ko jaale ay mbokam waaye tamit di ko jaale li nga xam ne moom mooy réew mi ñu jàll nag ca biti réew ñu dem ba fi nga xam ne nag mooy ca Guinée Bissau foofu itam ñi nga xam ne ñooy soldaar yi dal dinañu wone ne jamono ji nekk ñoom ñoo uuti boppi réew mi ci gannaaw boo xam ne nag réew mi askan bi génnoon nañu ci présidentiel ak lii di législative mooy député sànni carte yi nga xam ne moo xew foofu ca Guinée Bissau ñoom soldaar yi nag wane nañ ne nangu nañu nguur gi te jamono yi tamit maanaam taxawal nañu lépp loo xam ne ci wàllu mbiri sànni carte gi la ak mbiri compte carte te yi tamit li nga xam ne moom mooy frontière yi tamit Guinée Bissau foofu tëj nañu yëpp kii di brigadier général Denis Nkaha mi nga xam ne nag moom moo jiite lii nga xam ne nag mooy coup d'état boobu gannaaw si nag wane na ne lii ko waral rek mooy mbiri lii di ab fitna boo xamante ne nag dara waralut ko lu dul mbiri politique foofu ñoom nag ci fan yi rek déggoon nañu ay bal maanaam yoo xam ne ñu ngi ko soxi woon ay fetel foofu si seen capital bi ki nga xam ne moom mooy président Umaru Sissoco Embaló
et moom nag ci boppam moo wane ne kii nga xam ne mooy chief of staff di kilifa soldaar yi ñooñu ñoo ko arrest moom si Soko Mballo mi wane na ne nag lii ab coup d'état la te yi tamit am na nag ay kilifa yu bari yoo xamante ci nguur gi jamono yi tamit ñoom ñëpp ñu ngi leen téye teg leen benn place ñoom soldat yooyu nag ñu ngi ooyee seeni boppa High Military Command for the Restoration of National Security and Public Order ñoom nag lu ñu lay lu waral ñu war a nangu li nga xam ne nag moom mooy réew mi ñu ne daal dafa am ci ay yenn ci politiciens yi ak ñi nga xam ne nag ñooy yëngatu jaayam drogue yi nga xam ne ñu ngi fexe pour mun a jël nguur gi ñoom nag ci kaw loolu la ñu sukkandeko ba tax na nag jamono ji ñoom soldaar yooyu fu mu nekk ñoom ñoo nekk ci boppi réew yi ak Guinée Bissau askan ba fa yeewoon nag lii nga xam ne moom la soldaar yi lay maanaam dafa tey seeni xel ndax ki nga xam ne mooy président Mballo ak opposition candidate bi di Fernando Diaz ñoom ñëpp dañoo woote ne nag élection boobu di présidentielle ak parliamentary election te Guinée Bissau ñoom ku nekk ñu ngi wone ne moom moo ko gagné fi mu nekk nii ñu ngi xaar ñii di electoral commission mi nga xam ne nag ñoom dinañu génnee lii di results si niki alhamis tey ñu bari nag di xaar ndax results bi nga xam ne moom la ñuy génnee dina indi ab leeral ndax dina tax ba lii di fitna gën a am doole foofu ca Bissau. Welcome back. Suñ jógee déglu news boobu noonu. There are few things yu ma bëgg a wax. First moo nekk yal na yàlla xaral àjjana Pa Barrow moomu noonu di jaale mbokkami di jaale Africell yal na suuf sedda si kawam si darajaay Mohammed si barkenti yàlla yëpp. suñ jógee foofu noonu nag bëgg naa tamit ñu wax si mbiri FGM because dafa nekk loo xam ne we have people fighting for it for the longest of time waaye dafa mel ni dara nekkut di solve problem boobu noonu. Do you know how many women ñaata jigéen ñaata xale ñooy jànkuwanteel ak lu metti because of FGM man xam naa jigéen yoo xam ne ñu ngi seen néegi sëy xamuñ bànneexi sëy lu ma gën a metti moo nekk ne fuñ ko dee wéer dafa am yenn Gambian ñoo xam ne de ñeme yàlla alxuraan bi lu bon lu nekk suñ ko bëggee def foofu leen koy wéer leen wax ci alxuraan bi ne FGM dafa dagan xale su ñooy gis seen menstruation su ñooy gis mbaax mettit bu ñooy am benn yaay buggu koy gis parce que am na yenn yaay yoo xam ne amuñ solution am na yenn yaay yoo xam ne nag ñooy jël seen doom yóbbu leen am na yenn yaay yoo xam ne dinañ leen jox two option ida seen doom yi dugal leen wala ñu fese leen. Some of them the mentality that they have moo nekk ne xale suñ ko xarafalee du bëgg a góor yéen a ngeen nax seen boppa de yéen a ngeen nax seen boppa te yéen a ngeen lor doomi aadama yi xale bu gaañu noonu tey lor neen ko te man dama feel ne su nekkee ne government bi jóg na si lii dina dokk waaye den xam ne at the end of the day dara du si génna dara moo si dut génna waaye su nekkee ne ku jël xarafal nit ñu jël la tëj la exemple la si ñeneeni du amati ak neen ko film ak neen ko théâtre woy neen ko naada dara ba tey di lor doomi jàmbur yi am na ñoo xam ne su ñooy am doom diggante dee ak dunda la ñooy nekk ñeneen sax dañooy dee ngir loolu
wala ñu jël leen di leen xar pour lan pour sa doom bu jigéen bu bugg a góor déedéet man daal man su ma amoon right bi képp ku def FGM ñu tëj la loolu mooy exemple bu ñu war a set that's the only way we can fight it baalal leen ma dama xaw a mer tuuti Takusaan wata nekk nii waaye baalal leen ma waaye dama mer xale boobu noonu ñu ngi koy wax ak famille am yëpp yal na ko yàlla xaral àjjana but let us make a change let's make a change ñu dem tiyaa xoolal indil ma break ma kaam tuuti ma mun a ñëwaat si mood bi The name of it is the Gambia Academy. This is something that I initiated 10 years ago this year with very little means. But my mission was always to try to make an impact on the education system here in the country. I really wanted to be able to contribute to the development of our youth in the Gambia, because I see that that is one of the most viable and sustainable ways that we can change the future and also impact development in the country, is to really work on the minds of young people. And it's in the Gambia, but my mission is beyond even the Gambia. So what I've started in is to develop a curriculum that is very different to the curriculum that we find here in the Gambia in our mainstream education, and also very different to the education systems that we find even in other countries in Africa. Why that's important for me is because of the fact that I find that if we look around this country, let's just take the Gambia, right? We look everywhere we look, there is an opportunity for engagement, an opportunity for development, an opportunity for a new industry. And this is actually the beautiful side of Africa. But what we are very, very, very lacking in this continent in general is actually investing far more into minds, young minds, changing mindsets and getting young people to realize their full and true capacity, not to be job seekers, but to be industry creators, to be those who create those industries. Because for me, it is not forgivable in a nation that has so much, and in Gambia here we have so much, and other nations in Africa we have so much. It is not forgivable that we need to be importing expertise, importing resources, and also depending on donations and aid when we have everything we need to actually develop our nations from the ground up. So this is the impact that I wanted to make through development of curriculums that will equip young minds to understand first the challenges that they face, that they find themselves born into, but most importantly, giving them the skills, the knowledge, and the tools to change that from the ground up. And that's really the mission behind the Academy. Now let's flip. Yeah. You're prepared for an upcoming event. Yeah. Can you take us through? Yes, I'm incredibly excited about this event. It's next week, 21st of November. It's going to be the first time I'm performing finally back in the Gambia for a long time. But what is significant to me is that this is an exposure for the students of the Gambia Academy. This is to prove and to show to the world what I have been doing with young people here. And I'm hoping to raise that sense of accountability, that if we are doing it in the Academy, other schools need to also start doing this, right? Because we need to see the standard of young people raised. And it's not the fault of the young people. It's the fault of us, the educators, who are not doing enough to also support them to get to where they need to go. So what I'm trying to do now is to demonstrate through the student performances. We have an amazing range of students showcasing their careers, showcasing the things that they're doing, from film to graphics to cosmetics to art to dance to music, of course. We have everything going on, acting, everything. So these are really showing the scope of what we cover in the Academy, that any dream is possible and you can achieve it with the right support. So this is a showcase really to the world, what those students are doing. Second half of the show, I will also be performing. I'm bringing my band, so they also come in. So I will give also a performance at the second half of the show.
So it's gonna be in the form of a belting. It will, yeah, it's a mix of both, because every time I come, I'm conscious that every time I perform here, I'm always raising money, of course, because of the academy. Everything is raising money for me. But this time I really wanted to make sure that I got the opportunity for Gambians to attend, because mostly when I host these gala dinners, most average Gambians cannot afford the tickets, and I understand that. So at this, I've mixed both. So we have regular tickets at $400 going up to the platinum tables for those corporate companies that can afford to also support raising money for the academy. So we cater for everyone at this event. Yeah. To my audiences in the Gambia, this is your time to support. All right. And this is not about me. And this is something that I like to remind people. Yes, I do what I do, but honestly, this is not about me. I see myself as somebody that is a facilitator. I'm facilitating the next generation. These guys will be here after me, long after I'm gone. And so that's the legacy that I want to leave behind. What I can do is only, we only have so much time in this world, right? So what I can do is only as much as what my students can also do, because that is the future. So I'm calling on everyone around Gambia, if you want to support the next generation, this is what I'm calling for. Come and attend the event, not just for the physical money, but also to be inspired. Yes. To also understand that I'm trying to promote a movement of change. I'm trying to promote the idea of asking for more, of expecting more, of raising the bar. People often tell me, because it's Africa, I have to accept this, this is Gambia. And that's one of the worst things you can tell me. Don't tell me it's Gambia, so I have to lower my standard. If it's Gambia, I'm gonna raise my standard, because my vision for the Gambia is above everywhere. I keep saying, Europeans, you're gonna have a visa. You have to apply for visa to come to Gambia one day. This is my vision, right? So that only happens when we change our mindset and we see the Gambia up at the top. I say the sky is never even the limit, right? But it comes from us. You understand? It comes from us. So this is a chance for Gambians to really see the change that I'm trying to implement and to be part of that movement. And all of you, anyone who feels they can contribute, it's not just about money. Offer your skills, your time, your expertise. If there's anything you can share with the academy, partner with us, volunteer with us, spend some time with the students and give your knowledge. These are the ways we really come together and unite and build the nation from the ground up. Sona Jobaate suñ daanaan boobu noonu koo xam ne fu mu dem rek dafay represent Gambia wherever she is mu am show boo xam ne pour youth si la parce que wax na important topic boo xam ne we the elders have to actually look forward to it because tey xale yi ñooy suñ ëllëg they are the future so da ngay gis ne talent bu am Gambia amul fen waxoon naa ko fi te dama koy waxaat talent bu am Gambia amut fen understand nga so encourage leen seen doom yi encourage leen seen doom yu góor ak doom yu jigéen yi moo gën ñuy idol di def loo xam ne war nañ koy def di dem di xam nga taxawaaloo ko yooyu noonu ba pare tamit dafa mel ni académique bi moom rek moo nekk di finance yëpp so génn si leen xam nga support leen ko fii ak fële ba pare tam soyam boobu noonu tamit ngeen jàppasi bu baax parce que lépp lu mooy def pour Gambia la te Gambia kenn ku support pour fii rek yaa ngi support pour sa future tamit te su passé foofu noonu ñu doxantu tuuti dem déglu interview boobu noonu buñ am ak Miss Gambia. Roy Cham doon na soxna buñ ràññee fii ci réewi Gambia niki daaw 2024 Miss Gambia moom lañ tànnoon ci jigéen ñu gënoon a rafet te am xam-xam lool teral na réewi Gambia ci Nigeria ak China ren. Roy Cham ndaw la bu jógee Banjul, born and raised in Banjul, but léegi moom Abukola dëkka and pageant queen la currently Miss Gambia. maa ngi doon study journalism divergent dama daw seen course bi and dam dey play basketball so dam dey def a lot of activities yoo xam ne si arts and culture la nekk. On a normal day when I come to work from 9 to 5 after work I go straight to the court to train and I go home like around 9 to 10 p.m. That's like from Monday to Friday. And you wake up early to come to work? Yeah. So the weekends, most of the times I have events, it's either I have a pageant to judge or just to go watch, or I have
an event to host, or something else. You know, I'm always looking for money. That's the problem. On a normal day, when I come to work from 9 to 5, after work I go straight to the court to train, and I go home like around 9 to 10 p.m. That's like from Monday to Friday. And you wake up early to come to work. Yeah. So the weekends, most of the times I have events. It's either I have a pageant to judge, or just to go watch, or I have an event to host, or something else. You know, I'm always looking for money. That's the problem. My plans, there are a lot. I'm planning of launching a brand. Okay. I've got a beautiful brand, very unique one next year, early next year, before Ramadan actually, inshallah. Nala link, interview. Yeah. So I'm trying to launch my brand next year. I'm planning on going for another pageant next year, because right now I need to launch my project also. So I'm planning on launching my brand, my project as Miss Gambia, and what else did I say? You are going for another pageant. Yes, that's it. So I think 3 of those right now, for now, yeah. So. Okay. We can't wait to see what you have for us. I'm saying it here. Yeah. I need a car. Miss Gambia needs a car. I need a car. I'm tired of paying fares and rungayin in the country. Right now, literally, when I went to China, when I won Miss Gambia, I know a lot of people know me, but when I came back from China, it's like a lot of blogs were posting me. So it's like, I was like, I'm not going to say, don't you how much? You know, Miss Gambia, I'm It's the Gambia. I'm like, you don't love me like this in the middle of the people. Look at all these people looking at me. waaye jëndal leen Miss Gambia moto jëndal leen Miss Gambia moto full Miss Gambia mel ni runga Gambia let's do better Miss Gambia xoolal ñu ngi lay ñaanal fii ba xoolal next year ñëw jot na ba pare moto léegi tey mu ñëw bul wax dara, this is just the beginning, and congratulations ñu lay ñaanal more to come, because ku la xool sax xam ne jàmbaar nga. lii rek mooy sample buñ niit pour suñ youth si, pour suñ xale yi, understand nga, ñii ñoo jara roy, façon ñii ñoo jara roy, ak ku ko gis sax xam ne xoolal solut fake hair like me, but still she's a queen. So you see, Ibadu, Rasta, it does not matter. Like, matter what? Lu matter mo neka ne holal, nga ñeme. Am determination ak ambition. Lolu mo lay mëna yobbu fu ne. Comme lu Sona waxoon, mene sky bi sax is not the limit. Nit ki loo teg sa xel rek dafay mëna nekka. Gis nga, te ñi ñëpp holal doomi Gambien leen de. Te suñ paree ñu naan yéen Gambien sa ñun li buñ dee xeeb suñ boppa, we have power. Bala nga koy xam nga génna, soo génnee ngay xam ne ok Gambia am na ñoo xam ne dafa am fuñ ñu teg te waaye ñoo fa war a teg suñ boppa. Nit ku nekk xolal amal fit bu ragal, ñun duñ dee ragal xolal non laskar rek doo mën a nekk front, da ngay am fit tiim ko xolal jëli ko suñ jógee foofu noonu nag ñu dem Gambia immigration deportee interview bu ñu am noonu suñ ñëwee rek ñu continuer ak rayantu bi. Director General of Immigration, an office that is responsible for border management, border control, and the movement and control of people moving in, within, and outside the country. If I have to also give an advice or suggest to viewers and listeners, I'm going to advise against clandestine travels, and then fraudulent acts, because there's a lot of fraud when it comes to visa processing, people involving agents. When people tell you, I'm going to help you, I don't think we're in that right world today, a world where we have transnational crimes, the sub-region, some regions are not very safe, not to mention of any country. And then you have serious organized crimes with organized groups, secessionist groups around
let me say, outside the Gambia, within the sub-region. So we are taking very, very, very keen measures ensure that everyone who is coming into the Gambia has that biometric document issued in his or her name. You must be the bearer of a document that we will enroll you into our system so that our intelligence will be able to track, monitor our data, data that has been as a result of an enrollment either at a border or interlab. And this is happening at the airport, at every border post. So we are monitoring movements and we are controlling our borders. And that is to say that if there are issues that goes clandestine, is those taking the illegal paths to move out into the or move into the country. And those we have seen, we have always engaged some of the high commissions, member state, ECOWAS member states, representatives, so that people can be issued consular cards. And the same way we have seen Guinea-Bissau coming to also register their citizens in the Gambia. And I think we should be very serious to be identified or have identification cards. This is very important. A lot of accidents involving people who cannot be identified. This is happening. And then a lot of clandestine issues. So immigration is here to support other sister services on the side that we are mandated to have that inclusive and joint operations in terms of upholding security and national security. So there is a lot we are doing. Until otherwise, I still remain, steadfast. Thank you. Welcome back. Dégg ngeen loolu noonu. Gis nga Gambia dafa nekk dëkk boo xam ne ñun duñ dee mën a topp rules. Dafa mel ni dee ñu liggéey. Da nga gis Gambian boo xam ne dafay dox without ID card. Immigration yi taxawal ko wala police yi taxawal ko. Xanaa man suma xoolee sa di nga xam ne man Gambian laa. Do they write it on your face? Ndax de ko bira sa kanam bi. Don't follow rules. Waaye suñ nekkee si jafe-jafe, we expect the police and all these people to help us. Ta Gambia fu mu nekk nii dafa bëri foreigners. Dafa bëri foreigners nañ ko wax te dee. Lu bëri ngee xew. Yàlla traité ko. Dara jot la tey si mbedda bi. Ñu ñëw kii kan la kenn xamut. Waaye su nekkee ni you're working with your ID card, people will know ne kii diw la. Ba pare tam ñu wax tam si mbiri foreigner yi. Foreigner yi tamit war neen si jóg. Gaay war neen ñuy help si foreigner si. Because ñu ngee def loo xam ne no one is talking about it. Gis ma benn media bu ko nekk di wax right now. We are not safe in our own country. Last time maa ngi dugg TikTok maa ngi gis benn jigéen boo xam ne daf doon explain ni ñu ko doon plané pour rob ko. Ba benn boy moo ko safe si kéeke yi. Yéen jël kati kéeke yi. Kuy jël kéeke jëlaat kéeke ba ceek. Soo yu xoo niti dégg la. Waaye nga bëgg a jël kéeke guddi town trip. Mu lay dugg si ruxa-ruxay. Oro tuute. I don't say my own oro tut. Ba pare tamit jàppale leen ñu si. Jàppale leen ñu si police yi. Jàppale leen ñu si because kéeke nga gis guy ni ñu innocent face. They are not innocent. No. Some of them they are not innocent. Some of them they are very innocent. They're only doing, the needful job. You understand? But some are criminals. Ñu ngi rey, ñu ngi rob, ñu ngi def lu nekk. Boobu tam neen si wax tuuti. Te tamit yéen youths yéen a tax ñooñu ñëw jël suñ dëkk bi yëpp take over. Because bëggu la ñoo liggéey. Ku nekk xeeb na. Bëgguloo nekk kéeke driver. Nga roba sa chauffeur bi mu naan it's my boyfriend moo nekk nii. So you don't want. Foreigners si ñëw neen. They don't take over. They don't jam us. Man moom dinañ ma dóor. Man moom xam naa one day Takusani mooy tax ñu dóor ma si mbedda bi. Well, damay wax rek loo xam ne moo nekk di am.
luy am rek loolu laay wax lépp lu may wax nii yëpp a nekk di am ah suñ yuut si try leen bu leen dee xeeb bàyyi leen campé si mbedda yi wala di xeeb liggéey boo jël yow suba ba ngoon ñu lay fay like benn $100 sax xam nga si moon bi loolu ñaata la si at bi multiply ko foofu la ñu dee gaay di winee because ñoom du ñooy xeeb dara dem tekki seen dëkka yow nga toog fii nit ñëw fii sa biir dëkka tekkee fi rombala ne dem nga toog naan kii lii scama scamu de dafa am jom bugg a tekki nee leen tekki fii wax nañ ko besoon nee leen fi tekkee bàyyi leen xeeba bi bu leen dee xeeb government nguur xanaa nag fii léegi da ngay gis koo xam ne eewu na suba sax amul mbuuru bu mu lekkee sax government bi nothing is for free soo demee Europe America foo munti dem you will walk like a donkey because ñooñu dañu am seen rules so yow dëkk jàmbur di nga nekk nit waaye sa dëkk no you're waiting for the government to feed you sit there balaa ngay xool left right you are 50 sa moromi raw neen la nga toog di jooy naa bilaay booy bi mu ngi defoon Mazda di yooyu mu ngi defoon BMW di man xam moom ñoo ko school boy stories kooku noonu bu mu doon xëy fajar di jóg di lijjanti yaa ngi xaandoor wala di xaar sa yaay wala sa papa wala sa oncle wala sa broda boo xam ne moom xosul na ba dem pour mu yónnee la ndéewo aca rek di ngeen waxati naa wax bi yëpp suma waay ngeen dama leen ñu advice nii rek even me I need advice myself xoolal ñu move si next segment bi because lii yëpp Takusaan rek la bëggee waxtaan rek it's family thing we are family so next one bu ñëwee am mooy suma favorites you guys know my favorites last weekend lu xewoon last weekend ñama things si ba pare December bu mu ngee ñëw yéen nag suma maasi duñ faale suñ doomi de ñun suñ cil rek la ñuy faale xale yi tamit they have to enjoy themselves they war a enjoy seen boppa ñoom tamit so try leen comme ay buuba zone ak yooyu noonu xam nga yóbbu leen ñu ko amu tamit I think people have to create more playgrounds for the kids so that ñoom tamit xam nga instead of ñuy taxawaalu si petrol station yi di def loo xam ne waruñ koy def December leen wax contrôle leen seen doom yi spend ak ñoom time génne leen ñu amut kobo it's not by force you can still create something that does not require a much so yeah suñ jógee foofu noonu rek ñu dem si last weekend lan leen amal soo naa jubaata suñ ñëwee rek ñu xam nga gën a ñama yéen a ngi xam. And for me, I think it's very important that we give the platform more to young people because they will be taking over from all of us sitting here tonight. They will be the ones here in the future, so we should give them that time to make sure that we give them the energy and support they need to be able to succeed in the future. Thank you so much to every single one of you here tonight. I want to give a special thank you to you all for your support. A special thank you to all of the guests here at the front who have, by purchasing these tables, donated directly to the Academy. I've run this Academy for 10 years from singly my career. I have not received funding for the majority of those 10 years. I have been working my heart out, both running the Academy and touring the world in order to continue to raise funds to keep these students in school. Not one of them has paid a single dalasi for 10 years to attend this academy. And that is something I will continue to do so long as I'm blessed with life and I'm able to keep breathing and walking and, of course, most importantly, talking. So thank you once again, Gambia. Thank you so much to my beautiful family who's over here on the table. I would like to give you some love to the Jovati family. Of course, it's a hereditary tradition, so without my family here and those who have supported me, and most importantly, I'm looking at my uncles there, those of you who have known me from before I am who I am today, and you're still here now, I want to appreciate you, especially for that. So thank you so much.
This song we're going to start out with is a good way to go from the energy of the students to my world. This is a song written by Siddiqui. For those of you who haven't guessed already, this one is my child. So he was one of the students that joined the academy 10 years ago, and he found his passion for the balafon at the academy. And I want to give a special thank you to Shirifo Kanuti for introducing Siddiqui and some of the others to balafon at that very important time. So thank you so much for also paving the way for this next generation as well. So this song is called Foraya. Freedom means the freedom to be yourself as a young person, not to be pressured, not to be conformed, to have to adopt a foreign culture just to be successful. I can say that tonight and you all now know what I mean. And so this is what Foraya means in this context.
waaye Marine Jaay toj na fi waay ah so fi leen tëjee non ñëw tëjee fii lii neex na de mu ne ko lii neex na de waaye yéen ba kontaan ngeen tey nag takkusaan dafa xaw a xam nga am emotions yu si dugga yooyu noonu understand nga yëpp si takkusaan la we talk about everything ñu lu nekk la ñuy wax lu ñu di def nii ñu ne na ko xoos we go talk because waxtaan la it's just like you guys are my family small family ngeen so anything I feel like is burning me I will come here and talk about it with you because I know you will support me small waay ngeen waaye soo leen kontaanee rek man kontaan naa parce que takkusaan nii rek la every day ak lu ees every day if you guys expect us from here we are coming from there ñun you cannot predict us waaye kontaan naa di xolal nuyu suma yaay di Jeena Jeng ak suma mag boobu noonu suñ taaw bi taaw boo xam ne aji faatu mbuub xolam mbaa set kooku lu ma koy ñaanal mooy gudda fan ak wér gu yaram yow maa ngi ñaanal ñëpp ñu am taaw bu mel ni yow sa xol set na baax nga non yow si kaw si kanam rek yal na la yàlla lafal cat may la gudda fan ak wér gu yaram mbuuba jëli I love you so much man caat man yow laa tippoo man yow laa buga fii laa la teg but guys kontaan naa te xam naa ne tam yéen tam kontaan ngeen every time toog leen teg leen seen sanga snacks waaye nag dama bëgg a comme nga snacks yi nay tetegu you guys have to promise me snacks yi dafa war a nekka takkusaan without snacks du neex de ak maal bu tànga yooyu noonu all the small things I want it there promise see you next time on another episode of Takusan bye bye